Hello, my dear students. Welcome to Takshara Academy. So, in the previous class, we have discussed about the most important concept of human health and disease. In that, we have studied about the different types of disease which is occurs from the different organism based on the living things only. That is bacteria, virus, and elemental disease. And variety of different element will be involved in the cause of disease. Okay. And after that, the next of concept related to the human health and disease, that is a human immune system. What is the immunity power in an human being? And what are the types of different the glands, that is the lymphatic glands will be present. And in the last we have studied the primary lymphoid organ and there is a secondary lymphoid organs and based on the different types of primary along with a secondary lymphoid organ systems. Okay. And the next concept will be the immunity. And in the previous, we had talked about the concept of immunity. In that, majorly two types of immunity will be there. The first one will be innate immunity and their different classification system. And there is a acquired immunity will be present. So today we are discussing about the acquired immunity and the different modifications of acquired immunity. Okay. So we're coming to the content of acquired immunity. In the previous, we are well known the immunity is nothing but it is some kind of the agent or a protein or antibody which is responsible for the fight against the different disease causing agent, that is we can call immunity. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು immunity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But innate immunity is indicate for inborn ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and without pathogen specific. This is the very important point. ಇಲ್ಲಿ immunity ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ and some kind of immunity it is no need for the pathogen specific but they can involve in the disease causing agent will be controlled, so that is indicate for the acquired immunity. Okay na. And we'll coming to the acquired category. So ನಾವಲ್ಲಿ previous class ಅಲ್ಲಿ innate ಅಂದ್ರೇನು, different variety of innate immunities ಅಂದ್ರೇನು, different branches and with site along with the locations ಕೂಡ ನಾವು study ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. But today we'll going to the discussing about acquired immunity. So what do you mean by the acquired category? The name itself indicates, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, acquired ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವರ್ಡ್. Acquired is indicate for there is a body or the human being is required for some kind of immunity to control or to encounter the specific type of pathogen. ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫೀವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ and any kind of abnormal conditions ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the body can be need, definitely there is a need of some kind of antibodies. Without antibody they cannot protect their body. So that if a affected person, always we have to introduce something, so that something is indicate for acquiring of immunity. ಆ ಒಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, immunity power, that is acquiring of immunity for the self controlling of body. Okay. And well coming to the definition ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು, it is a pathogen specific. ಯಾಕೆ ನಾವು pathogen specific ಅಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ and you have to supply the specific antibody which is required for the treat against the common cold. ಈಗ ಈ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ and it is not a pathogen specific immunity. So that if the body needs specific type of immunity with respect to the artificial, without any kind of a self, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲ, the body itself required, artificially required. So it is specific to the pathogen, that is considered the
pathogen specific immunity developed during the ಯಾವಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ during the lifetime. Once a common cold indicate ಆಗುತ್ತೆ, that common cold it is directly enter into the human body. The body itself recognize the common cold causing agent and they can be encounter that specific pathogen and production of antibody. It is a lifetime duration ಅಲ್ಲಿ production ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ some kind of immunity and it can be supplied in the active form along with it in the passive form. ನಾವು artificial ಆಗಿ supply ಮಾಡ್ಬೋದು. Again, with a role of human activity during the lifetime ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ some immunity power will be developed. So ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ according to the acquired type of classification of immunity power. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ what is the major characteristics of acquired immunity? ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the complete acquired immunity is indicate for the memory. ಏನಿದು what it indicate memory ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. Example human brain. The human brain ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it is a memory ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ because they can store the some kind of information. Here also same, the immunity itself they can store information to identify the specific pathogen. ಇವತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ and that is antibody will be present and that antibody is already some kind of preservation of that specific pathogen name or the specific encountering system. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ virus or the bacteria or any kind of agent, it is a foreign particle and the antibodies ಏನಿದಾವಲ್ಲ it is a new, and to identify the specific pathogen there is a need of response will be very less, and if the same person same it will be affect to the same kind of pathogen one more time during that condition there is a specific category like the antibodies will be recognized already the presence of antibodies and recognize the specific pathogen and they can be encounter high intensity, high response level it can shows. So if we take any kind of activity of antibodies during the first encounter, the pathogen the body can be produces that is indicate for the primary response and the intensity always ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ low level of intensity will be present. And if the same category it is again enter into the same organism or a same person and that encounter we can consider the secondary and there is a response we can call secondary response and intensity will be very high intensity will be present because of within the body there is a presence of antibodies. So ಈ antibodies ಏನಿದಾವಲ್ಲ it will be act as a ಏನಾಗಿ act ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು some kind of memory cells ಆಗಿ they can be act so that the primary response always will be a low intensity and the secondary response will be a high intensity due to the based on presence of a memory cells within the acquired immunity system. So ಅಲ್ಲಿ major point ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು acquired immunity it is considered this pathogen specific and with respect to the memory. ಓಕೆನಾ? So well, coming to the next the responses and what are the types and the classification of acquired immunity, how the body can be recognized, okay, and how they will be detection of specific pathogen with a already present or they will be newcomer to the particular host. So ಈ ಒಂದು immunity ಏನಿದೆ it can be recognized it is a first time or second time ಅನ್ನೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ they will be find out and they can be fight against that specific type of virus or pathogen. So ಇಲ್ಲಿ how we can be detect ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ something will be present, isn't it? So there is a requirement of some kind of cell, so that cells we can consider the primary and secondary immune response we can control and they can be stimulated only with respect to the two different cell number one B lymphocyte commonly we can call B cell, T lymphocyte commonly we can call T cells.
The Bursa lymphocytic cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. B is indicate for the Bursa lymphocytic cell and T is indicate for thymus lymphocytes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So there is a two different lymphocytic cells will be present in human being, B cell and T cell. Okay. And the B cell is most important. They can play their role for the production of antibody. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ exactly there is a presence of activated category of B cell. If the quantity of B cell will be decreases, the production of antibody will be decreases and the immunity power also be decreases. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And they are protein to fight against the pathogen. So ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ along with antigen ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Antibody is nothing but a protein that is fight with respect to the pathogen. ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈಗ ಏನೇ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಆಂಟಿಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಲ್. ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು and they can be production of chemical. So that chemical we can call antigen ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಆಂಟಿಜನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ this antigen it can be directly interact with a further more cells and it can be killed. So ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್. ಓಕೆನಾ? And we'll coming to the T lymphocytic cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, T cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, thymosin lymphocytic cells ಅನ್ನೋದು. Here they can be helped with a beta cell like B cell and they can production of antibodies. ಈ B cell ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? Production of antibody. But who given the some kind of information to produce antibody? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ informative structures. That informative cell will be the T cell. ಈಗ T cell information ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ B cell will not produce antibody. So that the B cell, T cells is a very very important role for the maintenance of immunity power in human being. Human beings ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ immunity ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ major they play a role in the B cell with respect to the T cell only. Okay. And we're coming to the, what do you mean by the word antibody? Already ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. It is a protein ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ word and it can be fight with respect to the specific type of pathogen. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನಿಷಿಯಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್? ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, what is the exact shape, size, what is the content of antibodies ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is in the given slide we have to observing the diagram of antibody. So ಇಲ್ಲಿ the first one, an antibody is made up of 4 polypeptide chain. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ always there is a made up of only a 4 polypeptide chain. The word poly is indicate for, poly ಅಂತಂದ್ರೆ meaning many, peptide chain is indicate for the combination of repeated arrangement of a amino acid. ನೆನಪಿಲ್ಲಿ word. And the polypeptide is indicate protein chain ಅಂತ ಅರ್ಥ. Amino acid sequence ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, that is indicate protein. Okay. So polypeptide is indicate the many peptide bond which is present within the amino acid and they can be give a particular shape of the antibody. Okay na? And the 4 polypeptide chain, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನಿದೆ, they are made up of 4 polypeptide chain. They have 2 light chain and they have 2 heavy chain. So ಅಲ್ಲಿ 4 chains ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 2 important chains. One will be a light chain and another one will be the heavy chain. 2 in number. So we can call simply ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು H2L2. ಇದು important word ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
Okay, na? So H2L2 it is a composition of antibody. So some kind KCT point ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ NEET point ಅಲ್ಲಿ what is the composition of antibody ಅನ್ನ ಕೇಳೋ chances ಇರುತ್ತೆ. So H2L2 meaning ನೆನ್ಪಿಡಿ. Okay, na? And well, coming to the what are the many types of antibody will be present in an human being. Now variety of types ನಾವು study ಮಾಡಬಹುದು. Which is specific to the particular functional activity. Based on the functional activity and based on the location wise, we have to studying about a variety of types of antibodies. In that majorly we have to classify the 5 categories of antibody. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು specific ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? Only 5 types of antibodies will be present. So ಈ 5 types ಅಲ್ಲಿ IA, that is indicate for the IG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IgA immunoglobulin molecules A ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಅದು. Ig is indicate for the immunoglobulin G component, second one tadu. And the next one will be IgM, immunoglobulin molecules of M, it is antibody. And the next one will be IgE and also IgD. E category of antibody along with the D category of antibodies will be present. So based on the weight along with the availability of antibodies within the human being, we have to classify the different locations wise ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು antibodies we have to classify. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಎ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 polypeptide chain. Let us consider this the 1 and 2 and 3, 4. ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ there is a 4 polypeptide chain will be present. Okay, and out of 4, 2 will be light chains ಇದಾವೆ, smaller fragment ತರ, and another 2 will be a larger in nature because of sequence of amino acids will be more ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And each strand it is interconnected with respect to the bond. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೂ. ದಟ್ ಬಾಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಗೂ ಹೆವಿ ಚೈನ್ಗೂ, 2 ಹೆವಿ ಚೈನ್ಗೂ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ 2 ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಗೂ ಇದಾವೆ. ಸೊ in which bond are there is a absence of in between the 2 light chain or 2 heavy chain ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. where we can observe ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ in between the 2 heavy chain, light chain and heavy chain, but not 2 light chain. It important. The disulfide bridge will be totally absent in a 2 light chain. ಇದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ಗೂ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಚೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಬೇರೆ, ಹೆವಿ ಚೈನ್ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ protein chain, they are two important part. One will be a C terminal end ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and V terminal end ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. C V ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ C is indicate for constant region on the light chain. Constant ಅಂದ್ರೆ meaning always there is a arrangement of amino acid sequence will be exactly fixed in nature. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ ಚೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 2 ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಿ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಚೈನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಂಗೆ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ದಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಲರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರೇಷನ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರೇಷನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರೇಷನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿ ಚೈನ್. ಯಾಕಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒನ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಟು ಅನದರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿಗೂ ಅನದರ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ತಗೊಂಡಾಗ
the amino acid sequence will be totally different ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So that is a classification of antibodies based on their amino acid sequence. So the diagram is very very important for the 3 marks question according to the theory point of view, and the information also be very very important for the structure of antibody. Okay, the next will be acquired immunity, and these acquired immunity will be a the different types of response will be present, and types of acquired immunity in response we have to classify it under the two major branches. One will be a humoral or antibody mediated response, or also we can call antibody mediated immunity. The second important one will be a cell mediated response, or also we can call cell mediated immunity. Really response immunity is the same. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವರ್ಡ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್. ಯಾವತ್ತಿಗೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸೆಲ್, ನಾಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. So ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಏನಿದು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ effective nature of humoral immunity, or also we can call antibody mediated response ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. So first one, it is the human response mediated by the antibody. So the first and foremost point will be a antibody mediated response. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ there is a storehouse of antibodies. Some kind of antibodies will be stored, and these antibodies they can be recognized as some kind of pathogen, and it can be encounter that pathogen, that is indicate for humoral immunity. ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾತ್ರನೇ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದಾವೆ ವಿತ್ ಎ ವೈರಲ್ ಕೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ವೈರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ವೈರಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಟ್ ನೋಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಪಿಟೋಪ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ ವೈರಸ್ ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ humoral, or also we can call the antibody mediated human response will be present ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. And the second one will be antibodies are found within the blood plasma, so they called humoral human response. So already ನಮಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದು, ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾವೀಗ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ there is a water quantity will be moved, some protein component will be moved, globulin protein will be present, and the some kind of clotting factors will be present, and growth factors will be present, different ions, minerals will be present. So many component will be composition present within the plasma. So antibody are found in the blood plasm, and so we can consider the human humoral immunity with respect to the response. ಅಷ್ಟೇ meaning. ಓಕೆನಾ, ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡಬಹುದು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್
It is a human response. It is totally made up of, or there is a mediated with respect to the cells. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಟಿ ಸೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಥೈಮೋಸಿನ್ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಗೆ. ಆ ಬಿ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ CMI, ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾಸಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಏನಿದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. And during that conduction of kidney transplantation, we have to supply the specific type of immunity power. Frequently, we have to supply the immunity. ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ನ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. It is a self or non-self. They will not identify it is a self-related organ or there is a non-self-related organ. But directly they can infect to the particular part and they can be rejected and they can be destroyed. The cell-mediated ಅನ್ನೋದೇನು very dangerous because they can be sometime they can be graft rejection will be occur. Graft rejection ಅಂದ್ರೆ meaning ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾಲಿಬರಿಟಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ದ ಟಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ವರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. And these granular substance it can be kill the virus infected wood cells. Virus particles ಏನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And these granular cells induces the self destruction of the virus cannot replicate. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು, ಬಟ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ವೈರಸಸ್. ಈ ವೈರಸ್ ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದಾವೆ. But ಈ chemical granules interacted with a viral particle and they can kill the cell. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಟೀಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಸೆಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ to control further infection from the already infected cell. So ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is a requirement of T lymphocytic cell, that is cell mediated human response will be conducted. So ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ದ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ the transplantation of kidney nowadays it is a wide they can be occur. Heart transplantation ನೋಡಿದೀವಿ, kidney transplantation, liver transplantation, different variety of organs they are transplanted. How we can be transplanted, ಯಾವ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದಾನೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ತಗೊಂಡು ಡೋನಾರ್ ಇಂದ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. there is a need of some kind of procedure. First procedure should be the tissue will be match. Just a person ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟಿಶ್ಯೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು. the group of blood group definitely they are match. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದಾವೆ O ಇರ್ಬೋದು, B ಇರ್ಬೋದು, A ಇರ್ಬೋದು, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ AB ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್.
All they will be matches are essential before the undertaking any kind of graft resection. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಡ್ನಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್, ಒನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟೇಕ್. ಯಾಕೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರೋದು, ಬಟ್ ನೀನ್ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಟಿಲ್ ದಿ ಡೆತ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕರ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, some kind of immunosuppressive agent will be intake. All these lifestyle complete agi end of the lifestyle lagu they will be intake. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು diagram ಇದೆ that is indicate for the matching of blood group with respect to the organ donor with respect to the recipient, and the types of blood groups will be as we are well known. Okay, and this is all about the some brief information with respect to the cells which is undergo the response of human immunity power, and the mode of mechanism, how there is a the process will be conducted, and what is the exact procedure for the type with respect to the humoral mediated, cell mediated, all the types of like acquired immunity classification. And after that, the next important concept will be the what are the types of acquired immunity. So ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡದಂಗೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹ್ಯೂಮರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದಾವೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್. It is artificially you have to supply, or there is any kind of the supplying from the already preformed category of antibody from natural or artificial ಅನ್ನೋದು is important. Like two types of classification, active or passive ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Active is indicate for without involvement of human being, passive is indicate for with involvement of human being. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. Active and passive is a very very important thing, because we have to understand the concept of immunity. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆರ್ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ಏನಿದಾವೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಟೂ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ active immunity system, and like active category of acquired, and next one will be a passive category of a. So ಇವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ. ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು ಟು ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, artificial passive acquired immunity. Here also same branches. So total 4 number of branches will be present.
ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಜೆಂಟ್. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ದ ಮದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So they are major two branches of a active immunity, and there is a passive immunity will be conducted. So there is a two important structure. One will be active and another one will be the passive immunity power will be there is a need and ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So first if you take an example for the active immunity. So first ಬರ್ತಕ್ಕಂತ immunity power ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ active immunity ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. That is indicate acquired human immunity. ಈ acquired immunity ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೇರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದು? ಸೊ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ that is we are required for the immunity power. So first one to active anta tagondre the antibodies are produced within the host is important. Active anta yak kottidini ನಾವು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ antibodies production ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ host ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. So meaning we are not supplying artificial or we are not supplying any antibody artificially. And the host body when they can be host is exposed to the antigen, that is while living in a dead or microbes or other foreign particles. And the process is always a slow response, that is a slow process. Okay, and well coming to the there is a two different way the production of antibodies within the host body. The one will be a natural active immunity. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಏನಿದು ಮೀನಿಂಗು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಅಕ್ಕರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ವೈರಸ್ ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ವಿತಿನ್ ಎ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದ ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಜನ್ ಏನಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್. ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್? ಫ್ರೀ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಟಗರಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ we have to supply the some kind of immunity or antibodies with a preserved form, that is nothing but a injection. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ನಾನು ಓನ್ಲಿ ಎ ಪ್ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಲ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ microbes will be directly production of antibodies and antibodies kill the antigen and virus will be eradicated. ಈ ತರ process will be conducted, that is active immunity system. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್.
ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್, ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ವರ್ಡ್, that is only for the formation of activation of energy or activating the some kind of information. So that is indicate for the mechanism of formation of ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, passive immunity system ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So passive immunity is nothing but the information or the passive category of already preformed category, already formation ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ antibodies we are directly injected to the human being ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ. So here also same, one will be first category natural with respect to the passive, artificial with respect to the passive. Natural andra meaning ಏನು ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ವರ್ಡ್, the natural is indicate for the antibodies like IgG from mother to placenta through the help of placenta they can reach us to the fetus. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ಸ್ ಗೆ ಜಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, IgG ಅನ್ನೋದು ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬಿಲಿನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮದರ್ ಟು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಮದರ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಫೀಟಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ IA ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ the initial few days of milk they are made up of colostrum ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, rich amount of antibody, and these rich amount of antibody ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್, ATS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಟಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಫೀಟಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಆಂಟಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಫರ್ದರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಆಂಟಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ವರ್ಡ್, ಆಂಟಿ ಟಿಟಾನಸ್ ಸೀರಮ್ ಅಂತ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so these are the 2 major branch, one will be natural and artificial, and here also same natural with respect to the artificial mechanism. Okay na, ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರೋದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So the next concept of human immunity system, that is nothing but a immunization. So the next ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, that is nothing but a immunization. ಏನಿದೆ immunization is indicate for the memory based. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಮೊರಿ. ಸೊ ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ ವರ್ಡ್, the immunization will be totally based on the memory part of the cell, that is indicate for the human system of memory. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ immunization, one will be the
ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವರ್ಡ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕ್. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್, ಆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. Active is indicate in this there is already preparation of vaccine that is indicate for the antigenic protein from the pathogen, inactivated pathogen. ನಾನು ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನವೇಡೇಸ್ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಲೈಕ್ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವರ್ಡ್, ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ನಾನು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್, ದ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ inactivated become active and the production will be conducted and they can be control the virus or any kind of agent. Okay na? And during the actual infection, like ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೈರಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that vaccine will be activated and they can be kill the virus. That is neutralizing the antigen. More effect na kodalla and more dangerous signs indicate ಮಾಡಲ್ಲ. So that is indicate for the mechanism in ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು antigens ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Active immunization, that is vaccination mechanism. Okay. The next one, active immunization ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವ ತರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಿ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವ್ದ್ರ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಡಿಪಿಟಿ ಡಿಪ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗ್ ವಿತ್ ಟಿಟಾನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಡಿಪಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ. ಡಿಪ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರ್ಸಿಸ್ಟಸ್, ಟಿಟಾನಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಡಿಪಿಟಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈರಸಸ್ killing vaccine will be nowadays present. Okay na. And the vaccines are produced using the DNA. ಯಾವ DNA ದಿಂದ, ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ವಿತ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, recombinant DNA technology is very very important the system for the conducting production of many type of vaccine. ಈಗ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ RDNA technology, recombinant DNA technology is very very important. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೆಟಗರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ
It is a direct injection of the preformed antibodies or the antitoxin. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೀಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಅಥವಾ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ತರದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಲೇರಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲೇರಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸ್ನೇಕ್ ಬೈಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇಂದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆತ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಿಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಏಜೆಂಟ್, ಟಿಟಾನಸ್, ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಟಿಟಾನಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್, ಈಗ ಸ್ನೇಕ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೋರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರ್. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ immunity with production of some antibodies within the mechanism of allergic reaction. ಸೊ ಏನಿದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಎಲ್ಲರಿಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕರಿತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅಲರ್ಜಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್, ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ exaggerated response of an human immunity system to the some type of antigen. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅಲರ್ಜಿ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ದ ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಅದು ಹ್ಯೂಮಿನಿಟಿ ಪವರ್ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಲಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಇಂದನೂ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ ಇಂದನೂ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿ ವೈರಸಸ್ ಇಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದನೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ನಾವು ವರ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. The meaning of allergens is indicate, allergens ಅಂದ್ರೆ meaning the causing of allergic reaction, that substance we can call allergens. Okay. And antibodies produced against the allergens are IgE type. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
That agent we can call IgE type ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. IgE ಅಂತಂದ್ರೆ immunoglobulin E type of antigen or antibody will be produces ಅಂತ. And these IgE ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ Ig they can bind to the mast cell and they can be release of a chemical like histamine and serotonin. These are the very very important words. What is the chemical produced from the IgE? That is indicate allergic reaction, tolerance, that is histamine and serotonin. And it results in the allergic reaction. ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ನೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ IgE ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ. ದ ಮಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ histamines with respect to the serotonin and they are produced and that can results the allergic reactions ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, ಇದು the concept of allergy with the allergens and allergic chemical substance. And we'll coming to the what are the indicative symptoms. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, along with the body will be abnormal function without proper functioning ಅಂತ ಬಂದಾಗ how they will be identified. ಯಾವ ತರ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ the symptom one will be sneezing because of dust allergy, watery eyes, dust particles ಏನಾದ್ರು ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ that is a release of water, and running nose, always there is a mucus will be secreted, difficulty breathing, the respiratory problem will be present, wheezing ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, itching sensation will be occur. So ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಫಾರ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, and the determination of causes by the allergy, how we can be determined. ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಜೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವು ಡಸ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. And in case pollen allergy ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ we have to supply the some amount of pollen to the particular person. And if the allergy with respect to the waste substance for the animal dandruff ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is also we have to expose. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ನಾವು ಅಲರ್ಜೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ it can ability to identify the allergic reaction and it is easy to study what kind of stage will be present. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ and how he can be cured ಅನ್ನೋದನ್ನ we have to easily find out. That is based on the determination of the cause of allergic reaction. Okay na, ಇದು the concept of small branch, that is immunity with activity of antibody of allergic reaction. So symptoms and determination of the allergic mechanism. Okay na. And what are the treatment of allergy? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the dust allergy, the pollution will be very more, and with air pollution will be high and it can cause the different respiratory disorders, and SCAD ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ severe combined respiratory disorders will be very more. Okay, and how we can be treat the allergic reaction, ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. So example, there is a use of antihistamine, adrenaline, like example of steroidal hormones, and they can quickly reduction of symptoms of allergic reaction. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದಿ antihistamine protein. ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, antihistamine protein will be supplied. Due to the antihistamine protein and steroids, that quickly there is a reduction of the symptoms and the allergic reaction. So that is indicate for the treatment against the allergic reaction anta ಕರೀತೀವಿ. Okay,
And we'll coming to the most important examples ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಸ್ತಮಾ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್, ಸಫಿಸಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನಾಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಸ್ತಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟೇಕ್ the sufficient of the oxygen with a normal condition of breathing rate ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ so ಇದು important. And if you observe the modern lifestyle results in the lowering of immunity power, more sensitivity to the allergic reaction. Many of the children of metro cities ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ they are suffer from the allergens, example of ಅಸ್ತಮದಿಂದ, because of there is a very high sensitivity to the environmental condition, because we have to due to the protected environmental providing the early life. ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಕ. ಯಾಕೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ and over exposure of population and scarcity of food and over industries, over vehicles. So due to that there is a pollution will be very high, and in the pollution containing area it leads to the deficiency of oxygen and something of deficiency to the allergy and causes the effect for the children and all the people with allergic reactions. So ಇದು ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ allergic property or allergic reactions. Okay, and the last, the content of immunity based on the autoimmune disease ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. And autoimmunity is indicate auto in the sense auto ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್, ದ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋ. In an higher vertebrates, the memory-based acquired immunity is evolved based on the ability to differentiate the foreign organism from the cell. So ಇಲ್ಲಿ in an higher vertebrates ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವರ್ಡ್ the memory based on acquired immunity ಏನಿದೆ they are evolved based on the ability to differentiate the foreign organism from the cell. So ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು evolved based on the ability to differentiate the foreign organism from the cell. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. One will be the autoimmunity, like acquired immunity which respect to the humoral category ಅಂತ ಒಂದು, and same acquired immunity which is related to the cell mediated ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್. ಈ ಸೆಲ್ mediated ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the cell will not identify the self and non-self. They lost the property of identification of self and non-self cell. So that the memory based cells ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ they are identify the self and non-self. Sometimes something will be changed, like genetic body cells only, and totally they are damages the different body parts, and it is considered the autoimmune disease. Example like ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥ್ರಿಟಿಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ರಿಮಿಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Like rheumatoid arthritis disease is nothing but a autoimmunity disorder. ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ಏನಾದ್ರು ಮೆಮೊರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ immunity ಅಂದ್ರೆ meaning, types of immunity, active immunity and passive immunity, and different variety like variations with active and passive immunity system.
the modification of active and passive immunity system. So this is all about the system of activity and immunity system of human being. Right? And we'll coming to the after the completion of immunity. ಈ immunity ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we are studying about one of the most important deadly virus, deadly disorders ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ, that is AIDS disorder. So the AIDS is indicated for the acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome ಅಂದ್ರೆ group of symptoms ಅಂತ ಅರ್ಥ. So in the AIDS disorders ಏನಿದೆ, it is also viral disease. But in this concept of the AIDS, we are studying about a detailed account of how there is infection, how there is a mode of transmission, how they can be prevent and how can be control ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. So first one, the AIDS ಅಂತ ಇದೆ. The AIDS is indicate acquired immunodeficiency syndrome ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ acquiring of immunity with a less immunity, the disease called AIDS ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? ಏಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the very intellectual and intelligent cell, that is nothing but a virus of cause of a disease of AIDS. The disease causing agent we can call, ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್? HIV ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ವರ್ಡ್. HIV ಅಂತ ಇದೆ ವರ್ಡ್. HIV is indicate, HIV ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ a virus, that is HIV virus. So it will be classified. ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ರೆಟ್ರೋ ವೈರಸಸ್ ಅಥವಾ ರೆಟ್ರೋ ವೈರಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. It is caused due to the human immunodeficiency virus of an HIV only. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಏಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. Second one will be the syndrome is indicate for the group of symptoms, that is indicate for the symptoms of syndrome ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವರ್ಡ್. And it is caused from the ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಹ್ಯೂಮನ್ immunodeficiency ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ they are caused. The group of HIV, it is completely classified under the retrovirus. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋದು? ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ HIV, ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ RNA ಜೀನೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ RNA. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ RNA ಜೀನೋಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ? RNA DNA ಅಲ್ಲ, RNA genome ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 2 single stranded of a RNA will be present within the HIV virus. Okay, and the AIDS, the disease of AIDS was first reported in America in the year of 1981 with the homosexual condition. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. Human beings ಅಲ್ಲಿ both the male with respect to the male along with the female with respect to the female. The male will be sexual interaction with a male ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ that is a transporting the disease. So ಅದು the primitive ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1981 ನಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years they are killed nearly 25 million persons. ಈ 25 million persons ಯಾವ್ದು ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, directly the death of an individuals will be occur. The total 25 years last ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ there is a
25 million persons will be dead with respect to the AIDS disorder. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ nowadays in presently the AIDS will not cure. ಯಾಕೆ ನಾವು ಏಡ್ಸ್ ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ RNA. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಹೈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್. ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಜೀನ್ ಅಥವಾ DNA, the rate of mutation will be very high. Speed mutation will be occur, so that there is no identification of particularly antibody. Nowadays present ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, but there is no particular treatment to the eradication of AIDS because of they have rate of mutation will be very speed ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆನಾ? So this is the some introductory part of the disease of AIDS. Okay, and how there is a transmission of HIV. ಯಾವ ತರ HIV ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, and how will not transporting the HIV virus. What are the classifications with respect to the infectious along with the non-infectious category? The carrying capacity of AIDS ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ it is easily infectious. One person another person ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸ್ AIDS. How they will be transmit ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ we have to follow the 4 important transmission mechanism. The first one will be the sexual contact with the infected person. First ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ? The sexual intercourse with a already infected person. Either there is a male will be infected or there is a female will be infected. ಅಲ್ಲಿ both the individuals ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು one individuals infect ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, without using any kind of method of preventive measures ಇಲ್ಲ the sexual interaction should be occurs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ the AIDS will be easily transmitted. And B, the transfusion of contaminated blood with a different blood product also. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, we have to supply the quantity of blood, but we have to directly transmission of blood, unwanted blood ನ undetermined blood ನ ಅಥವಾ untested blood ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if the person will be already infected with a virus, HIV virus ಇದೇನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ we have to transport the like example of blood. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the chances will be very high for the transmission of a HIV virus. Okay, and the next one, sharing of infected needles. Always there is a syringe ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, needles ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, injections ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, always they should be basically sterilized nature. ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ಸ್ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರಿಯರ್, ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನಾವು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ನೀಡಲ್ಸ್ ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ sometimes the chances of carrying of infection here also carrying of infection will be very high in nature. Okay na? And the last one, from the infected mother to her children through the help of placenta. ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರ್ ಇಂದ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದರ್ ಇಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿಗೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ the virus will be occur through the help of placenta. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ವೈರಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ HIV ವೈರಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ the transporting the HIV disorders with respect to the one person to another person
through the help of different agents in the mother. Okay, na? So in the next class, we will continue with the same concept of HIV virus and AIDS disorder. What are the high risk effect and what are the not transmission methods? How we can be detect the HIV? What is the life cycle of HIV? Treatment of HIV? We are studying in the next upcoming classes. Okay. Thank you all.